Kuna umuhimu sana kwa sababu ya siasa na propaganda ambayo zinaendelea kwa nchi yetu ya Kenya. Ningetaka kuangazia kwa maoni yangu mwenyewe. Mambo ambayo yanaendelea ni ya kushangaza sana. Na ningetaka watu mpaka ya upinzani wajue watu wamechoka. People are tired. They are talking nothing, only incitement na issues which is not helping Kenyans. I want to remind them, the economy is not good all over the world, and especially even in Kenya. It's not good. And we have to work out, and we have to bail out ourselves. Nobody will come from outside to bail us. Lazima tujitoe kwa hii shida. Lakini ningetaka kuangazia kwa kusema, wananchi pia sisi tufikirie na tutumie wisdom yetu ya kupima maneno. Pesa ambaye zinatajwa zote za wizi, za propaganda, za nini zote, ningetaka kuuliza wana Kenya, tuwe soba na tujifikirie kwa mafikirio yetu. Pesa ambaye rais anasukumana naye saa hii ya kulipa mwaka moja, hii pesa si ya mwaka hii, na mnajua ukweli kabisa kama ni treasury bill board ile iko ni ya hiyo serikali ile kuweko. I want to put it very clear, ni ya ile serikali iko. Hakuna bill board imewekwa na hii serikali ya Ruto for now. Hakuna. Hii madeni yote 900 billion ile yote tumewekwa, contractors ambayo wajalipwa, makasi ilipeanwa bila kulipwa. All this commitment ilitoka kwa hiyo serikali nyingine. Let's talk the truth, and that's how it is. Tuweke propaganda nje, tuzungumze mambo ya ukweli. Hii mambo ya treasury bill boards iliwekwa na hiyo serikali ambaye for the first payment ile iko Ruto must pay, it is 500 billion, and he must pay kwa sababu is a commitment for the government ile ikuweko. Na serikali hii si ya kupinduliwa, lazima ibebe mzigo wa serikali ambayo ile kuweko. Tuongee ukweli kabisa. What is Uhuru protecting himself on all this issue, is putting himself in politics? There must be something na wananchi wajue namna hiyo. Kwanza, I want to disclose this. Treasury bill 500 billion hiyo lazima ilipwe by January. Na rais amesema hako tayari, amesukuma mpaka December aone kama atamaliza, atalipa hiyo pesa. Hailipwi watu wengine, inalipwa familia ya Uhuru, benki zao. Hii pesa yote ile walitoa nje, wakaweka kampuni zao huko nje, wakapretend wakashikana na Chinese. They are partners in Chinese. It has come very clear even the social media of yesterday. All those companies owns almost 45% ya Chinese. And that's why the Chinese were leading here to take the contract. Kwa sababu he was a shareholder. Treasury bill hii, mabengi yake na yeye ndio waliweza kuweka kukopesea serikali pesa. Kwa hivyo pesa ambaye tunalipa italipwa na hii serikali, hailipwi wananchi wa kawaida, inalipwa familia hiyo na ile watu walikuwa kwa serikali hiyo ndio wanalipwa hii pesa. Uhuru akibeba the biggest share kwa sababu benki zake zilikopeshea serikali pesa. You know how many banks he has? Familia wakachukua pesa wakopeshea serikali pesa, kwa sababu pesa treasury bill ukikopeshea serikali with the interest you have agreed, you have to be paid by the date. Ingine akachukua kampuni zake kutoka nje, wakapretend ni kampuni kutoka nje wananunua hizo board, kumbe pia ilikuwa ni kampuni zake. So we are suffering because of one person and a group of people. Wacha tuwache mambo ya ukabila, mambo ya ukikuyu, mambo ya ukani, mambo ya nini. The truth must be said, and you be free when you accept the truth.
deni ile hata kama Ruto amebeba president deni ni ya kukimbizana na ni kidogo, ni ya kukimbizana na mambo iliyo mbele yake kwa sababu ya mitego ambayo iliwekwa. Mimi nataka muulize nyinyi, mlikuwa nataka Ruto achukue serikali, ashindwe kulipa jeshi, ashindwe kulipa polisi, ashindwe kulipa civil servant, ashindwe kulipa counties, ashindwe kulipa hii pesa zote? Was that the plan? Why is the president, former president, ni nini namwasha? Kama nchi iko kwa shida, pilipili sio mdomo yake, inamwashia nini? Can he be a person ya kupiga makofi na kufurahia serikali ikiwa na shida? You Kenyans know there is something, there is a problem. We are not saying even this government is 100% perfect, no. But they are in a teething problem, trying to balance all these things. Mambo ya health, mambo ya nini. Lakini niambie wana Kenya na hii dunia mzima, kwa sababu najua kuna watu wamenipigia wakati nimesema naenda live kutoka America, kutoka New York, New Jersey, kutoka South Africa, kutoka Canada, Australia. Many people, about 15 countries have called me, asking me what I want to say. Listen what I'm saying. Let's talk the truth, and the truth will let us free. Deni kubwa hii tumewekwa. Kwanza, wewe Raila Odinga, ukiwa Azimio, ni nyinyi hiyo handshake yenu ile mlifanya ndio iliweka sisi kwa hii shida. You guys stole money, mkafamia institution zote. Kwanza railway ilikuwa kama yenyu, with that MD sijui amewekewa nini, mtu ambaye ni mkora, ni mwizi. And we are asking the chairman of railway, please, if vitu yote imepeana ovyo ovyo, can it be gazetted? Every Kenya can bid for it, kuliko watu individual. I think we are in a big problem kwa sababu ya propaganda. Na niwaambie wananchi, hakuna kitu kizuri kama kuwa opposition, because inakuwaga kama watu, they don't care where they can go the toilet, they can go even the road anywhere. Inawachiwa wenye kufagia, because you talk anything you want. Utatuma matope yote kudanganya watu, propaganda. I want to ask Kenyans, hii mazungumzo ambayo ilete pressure mpaka president na Raila wakakubaliana iende kwa kikatiba, ikapitishwa na Senate, ikapitishwa na bunge, mkaenda Bomas, mmekaa huko mkikunywa machai, mkizungumza mambo ile mnazungumza, hata kama haijaweza kuidhinishwa izungumziwe na wana Kenya. Already mlikuwa nasema Kenya kwanza ilikuwa itaki, but the proof is they really wanted, kwa sababu imeenda mpaka imefika, but they had doubt. Nyinyi hata kama haijaangaziwa, hata kama haijakuwa discuss na president na Raila Odinga Azimio, mmejitoa sasa kuanza kuichafua. Hamutakubali kwa sababu ya hii na hii. Kwani mlikuwa kwa wapi kwa hiyo discussion? Where were you in that discussion? And I want to urge Mother Karua na ndugu yake wale wako attend hiyo meeting. Raila amekula, pengine anafanya hii pressure kwa sababu ya balance. Maybe you want the balance, and you bring a lot of confusion, and he is benefiting himself alone. Na Kalonzo unakaa kama ile fisi ilikuwa nangoja ati mkono itaanguka, mkono itaanguka, mkono haikuanguka. Hakuna pahali wewe nafanya. Huyu mtu atakuwa kwa debe, bado atakuwa kwa debe. He can't leave it. So you have been conned by one person. Unazunguzwa na mtu mmoja. Mkiona vile ameenda Nyanza, ameanza kuzunguka, is preparing himself to be the candidate. Unity amesema Raila Odinga masinde lazima atakuwa kwa debe. It's not bad, it's okay. Lakini I want to let Kenyans know, Raila Odinga handshake yake ilianza na Moi. It did not work. Karibu angushe serikali ya KANU. If Moi was not strong, angeangusha. Handshake yake ya pili ikakuja kwa Kibaki. It did not work. Karibu angushe serikali ya Kibaki. Handshake ya tatu akakuja kwa Uhuru. Serikali ya Uhuru karibu yanguke. Akapaka Uhuru matope yote ile nasemaga mkitembea na Raila atapaka wewe mafi unuke, lakini yeye atafanya acrobat.
Uhuru alimalizia kama Wanakenya wataki kumsikia kwa ile chafu alipakwa na Raila Odinga. It did not work. He has tried handshake now with this government of Kenya Kwanza. I would urge, and I would tell our President Ruto, go in history. Let people do their work with their own parties. Don't try handshake, because it will not work. And also telling Raila, handshake, it will not work. Because there is God in heaven. Any handshake can work. It's a genuine handshake in the heart and in the mind. Lakini ya Azimio inakuwaga tu ni ya ukora na abusive language. And then I'm asking, why only certain regions zimekuwa na shida? And I've been asking this, watu wote wale walichaguliwa, kiti ya Raila tu ndio inataka shida peke yake. Only. Can't you see also God? Mungu anaonaga mtu kwa roho, anaona huyu nikimpatia hii atachafua nchi. Because you cannot lead Kenya with propaganda. Ile mambo yote anasema ni propaganda. Mlituambia discussion, ikakubalika, ikapitishwa kila kitu yote. Nao hata kama haijazungumzwa, mumeanza kubweka. What can we say? We can only say, Nugu haioni kundule lake, linaona kundule la mwenzake. Nugu hajachoka kusema nye kwa miti. Kwa Kikuyu tunasemaga yago kuekua gondarwanio. Yani, if your days has come, it will be just like the way it is. Even if you try to change, you cannot change yourself. I beg Raila Odinga Azimio, please give us a break as a country. Imapo wanazungumza ya mafuta ya nini, propaganda nini, pesa lienda, it's full propaganda and it will not help us. Na kama nyinyi mnapenda wana Kenya, nobody is fearing kurudi kwa barabara hiyo mnasema. Kwa sababu kama mnaangazia hiyo, the only thing I will tell you, hakuna ile shida tuko naye. Mwananchi atakubali kuchomoa gari yake, kuharibiwa mali yake, watu yao kuuawa. Kenyans will not agree, and you are now going in the direction of bringing violence in this country, because nobody will accept gari yake ichomwe, mali ichomwe, mama yetu kuangaishwa. Nobody will agree. We are accepting, we are agreeing there is a problem, and it is all over the world. Go in Britain, it's a big problem. Go in America, there's still crisis. You go everywhere, there is a problem. But in a certain limit. Ile inatusumbua sisi wana Kenya ni ile deni ilibebwa na wale waliokuweko. Na wakati rais anasema, former president, awacha kutajatajwa. The way you are coming, the way unataja, hata wewe tutataja. And there are more things we are going to go deep talking about it. From the history of looting, where did I state? Where did they start? From 1963, where did I start? Looting. All those things. Kwani kuna watu walizaliwa na wamama kwa tumbo na wengine wakazaliwa kwa njia nyingine? Tatikuwa watu watakuwa billionaires. Sitaki kusema hiyo nyingine ni gani, lakini mtaweza kujisasia hata nyinyi. Hakuna mtu alizaliwa special. We are born the same. Nimeona huko inaitwa Kwale, on the border of Tanzania. Kabla uondoka umenyakua 107,000 acres. Wakati maskini ya Kwale na wengine wanaumia huko. Before election you have taken so many things before election. I want to tell Uhuru, if you want to be respected, respect your others and you will be respected. Lakini kama unapenda Kenya, don't put violence in this country. We know who are funding what, who are funding the other thing. We know all this kind of thing. We know. And we don't want to go in that direction. Let's protect this country, all of us. Na mtu akishiba asioneshane tumbo yake kwa sababu ameshiba. And finally, I like to advise institutions.
za Kenya. There is lawyers, a group of lawyers to advise the president. There is a group of Attorney General, Solicitor General na hiyo group. Parliament Kimani Ngunjiri wewe. There is lawyers and watu ya kufanya research. Don't put the president in an awkward situation. All the time tuambiagwe anything inafanywa is unconstitutional. Mnarudi mnaanza kupiga judiciary. Mnaanza kufanya nini? All of you kazi yenu, rais kazi yake ni rais ni ya kusema hii ifanywe, hii ifanywe, hii ifanywe. But it's you people mandated on that to make sure anything president have said, it is going within the constitutional. It is your work. It is your work, Attorney General. It's your work, Kimani Ngunjiri. The advisors of the president lawyers. It's your work. And it's very simple. We have the majority in the parliament. Make sure mmepanga according to the constitution. Let me give you an example of myself when I was MP of Bahati. When we were going on the public participation, the year could demand anything. Na mimi ningesema fund manager akiwa hapo na board ya CDF. Nilikuwa nikisema, umesikia na vile wamesema, haya wanasema wanataka hii shule, wamesema wanataka hii barabara, wanasema wanataka hii, wanasema wanataka hii, basi hiyo mambo muangalie ifanyike. Lakini baadaye nikienda ofisi naambia fund manager and the team of CDF, I've just said it politically, but according to the law, can you check what we are supposed to be guided by the law? And if anything will happen bad, it will be you. Me, what I was doing is politics. But to make sure that it's going with the law of the CDF, it's the fund manager and your team at CDF. I'm not a member of CDF. What I am is only the person who is elected in the constituency and to listen to what people are saying. That's what made me do very good things which cannot be challenged by anybody in Bahati constituency. And nobody will reach in that ceiling of what I did. So can you help the president also for small things? The president is so busy with good things. Can you help him? And again, I ask the president and all the ministers, please make team of talking, responding. The president is doing so much things. Like this thing for housing, like many things he's doing very well. But help him to make sure he want to achieve, he want to change this country very fast. But nyinyi muko kwa viti, muko kwa sheria. Help the president. Hii mambo ya unconstitutional tuimalize. Ndio everything iwe inaenda kwa laini vile inatakikana. And it will be very simple in this country. And things will work very well. And I know one thing, and I have a dream. I know the president, I know many things which he's doing. And I promise you, by next year, maybe kutoka mwezi ya 6 ya 8 kwenda juu, this country itakuwa imebadilika. This country will change. Cost of living. It is between the government and God. Na Mungu amefanya kazi yake, ametupa mvua. We have rain. Kila watu wamekalia safuria mkono, pitieni Bahati Subuki ya area hiyo. Muje mkifungua safuria hapana funika kichwa. Tutawekea nyinyi karati, viazi, beans na nini, tutawekea nyinyi. Mtelemuka kama safuria yote imejaa. Mpate kitu ya kukula. Let's talk the reality. The opposition is so important in this country. But let's be opposition which is responsible to say things the way they are supposed to be done, in a good way. We need the opposition. Because even where we are, many things which opposition are saying, even if it's propaganda, it's making the government to be alert of those propaganda, taking care they may not go out on what they are supposed to do. And some of them is this constitution. Raila Odinga, give us a break. You have disturbed this country. From that time, trying handshake. And you know you are part of what messed this country when you did the handshake with Uhuru. Kibaki was very stable. He kept quiet. But he did things.
unbelievable. Where people are saying the wish Kibaki came before, he could have changed this country. Let's keep peace. Raila Odinga, must people die so that discussion can be discussed? Threatening people all the time, threat. We are just going to go in the street. You appointed your people on this discussion. Kenyans are looking what was discussed there. You have not even sat down with the president, or even with the parliament, or you have not given the parliament, you accepted. The Senate should pass it. The National Assembly should pass it. You have not given them chance. You have started now making your own noise and bringing confusion. Hii damu ya watu wakikufa inaendaga wapi? Where do you think this band goes? If you want to lead this country, why can't you lead with the peace? If you want this country to go well, why can't you lead with God? Your track record, it is known by all Kenyans now. And also, I'll put a caution. The people of Central who are trying to be divided, they have been trying to be divided. Please, you'll be left alone. Fighting each other 1 year is not important. Let's be together. Let's unite. Let's respect each other. Let's respect the offices which are there. You might be having contrary opinion, but let's respect each other. It is too early to start being divided. Some people want to be running mate of the president, I don't know which year. Some people want to be many things. You are elected by Kenyans, not because of selfish, not because of their stomach. You are elected by Kenya to take care of the Kenyans. We have not heard you saying 1 man, 1 vote, 1 shilling. That is something which can help all Kenyans. You are not talking about it. Other people are joining it together. They are going to the president and saying what they want. President came in your place. It's only confusion. And also I want to extend it to the Rift Valley. Hii mambo ya kingpin na mambo ingine wachaneni naye. It is not going to help. Don't fight within yourself. There is issues you want nyinyi mkuwe divided, Central ikuwe divided, so that the government can be weak. Please watch, stay together, respect each other. Kila mtu pahali yako. Hakuna mtu atakula hiyo chakula unakula githeri ama kaugali yako. Wewe kula yako, wachie wengine wakule yao. Don't release reckless statement ya kutukana watu wengine ovyo ovyo. Wale mko pamoja. Hii vita ni kubwa iko mbele yetu. Wacha tukae tukuwe united. President, unite Kenya. President, unite Central. You are the kingpin in Central. You are the kingpin in the Rift Valley. If you not be seen putting these people together in the Central, the end of the day, mzigo itakuwa umebebeshwa wewe. Because you are the kingpin. They trust you, they voted for you. No any other assurance. Nobody else can put them together. They voted for you and they like you. Put them together. Let them stop this wrangling. Hii wako naye, shida hii wako naye ya kupigana. And don't let some people, why are we getting divided? Why? If you not be seen telling the Central together, I want you to say this way. Then one day, you carry the cross of the Central. God bless Kenya. God bless our president.